सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़ने जा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों के बीच में श्री अनिल एंटनी जी हैं। कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डिजिटल और कम्युनिकेशन सेल के कोऑर्डिनेटर हैं। केरल का सोशल और डिजिटल मीडिया के हेड रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी जी के सुपुत्र हैं। और इस अवसर पर हम लोगों के मध्य श्री पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे केंद्र सरकार में मंत्री श्री मुरलीधरन जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी हम लोगों के मध्य हैं। हमारे केरल के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के सुरेंद्र जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से का स्वागत करें। सबसे पहले मैं माननीय मुरलीधरन जी से भी आग्रह करूंगा कि अनिल एंटनी जी का पार्टी में स्वागत करें और मीडिया के साथियों को संबोधित भी करें। I would like to begin in Malayalam. പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിന്ന്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപന ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ 6. 1980 പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് 43 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ ഇന്നിവിടെ ശ്രീ അനിൽ ആൻ്റണിയെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശ്രീ അനിൽ ആൻ്റണി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ, ആ നിലപാടുകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നാടിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലപാടുകൾ എടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നിലപാടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് BBC ഇൻ്റർവ്യൂ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ സമയത്തുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വീറ്റ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക്, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നാടിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവർ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ വരാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽ ആൻ്റണിയുടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തെ കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം സാധാരണ പൊതുവെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ പ്രചരണം ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരല്ലാത്തവരെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ല. One major allegation against the BJP is that they don't welcome anyone other than the Hindu. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ്.
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ Anil അവസരത്തിൽ Antony coming into കൂടുതൽ BJP സംസാരിക്കാൻ is also ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. an answer to ശ്രീ അനിൽ those who ആന്റണിയെ are making such ഭാരതീയ allegations ജനതാ that the പാർട്ടിയിലേക്ക് BJP only welcomes those from ഹൃദയംഗമമായി the Hindu സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ religion. ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I'm welcoming मैं Anil आदरणीय Antony पीयूष गोयल जी से आग्रह wholeheartedly. करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें. Friends, at the outset, I convey my greetings to all the members, workers, office bearers who are working in the Bharatiya Janata Party under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and our National President Shri J.P. Nadda ji. This morning, we were benefited immensely by the Honorable Prime Minister's guidance on the future of the Bharatiya Janata Party and the agenda before the nation as we all work collectively in the Amrit Kal to make India a developed nation. Prime Minister Narendra Modi today also stressed significantly on the series of measures that have been taken over the last 9 years without any discrimination, bina bhed bhav ke, to make sure that good governance and the benefits of a fast growing economy reach the last man at the bottom of the pyramid. And I say this to bring the background of Mr. Anil Antony, senior leader of the Congress until a few hours ago, joining the Bharatiya Janata Party on this very auspicious foundation day of the BJP. He's a multifaceted personality. I was very impressed when I saw the credentials of Shri Anil Antony ji. After graduating from the College of Engineering in Trivandrum, he pursued his master's degree from Stanford University. And I think we all know that is the envy of every engineering student to be able to get a chance to study at Stanford. Not only that, he has also completed a program at MIT Sloan on artificial intelligence and brings with him huge intellectual capabilities, which coupled with his significant contribution in the field of business, in the field of social work, and in the field of politics, makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for Kerala, who's concerned about the future of Kerala and India, and someone who believes in India first. The fact that he raised strong objections to the BBC documentary which sought to inflame tempers and raise completely unfounded and baseless allegations against the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, which were termed by Mr. Antony as an assault on India's sovereignty and integrity, was obviously not liked by the Congress party, which at the same time was trying to use British soil to attack all democratic institutions in India. Despite his significant contribution in the social media field, in digital communications, as convener also of the digital media of the Kerala Pradesh Congress Committee, Mr. Antony was truly insulted with the behavior meted out to him for standing up for India and for national pride. And therefore he had to leave the Congress. And I compliment him for his boldness, for his strength and courage of conviction,
that on a matter of principle, he stood the ground for the nation. I've also seen his very significant contributions to furthering India's relationship with many other countries around the world. He has had a significant contribution as a young leader. He was designated a Munich Young Leader, also participated in the European Union Visitors Program, where at the European Parliament and European Commission, he was an invitee. He has been part of several youth dialogues, be it in Australia, be it in Germany, be it in Japan, where he was called a future global leader by the government of Japan. I also would like to place on record that his views resonate very well with Prime Minister Modi's vision for sustainability and is also an active warrior against the impact of climate change. He is a net zero climate fellow at the School of Policy and Governance in 2022. With all these several facets to his personality, Mr. Antony is a very grounded political worker and is convinced that the Bharatiya Janata Party led by Prime Minister Shri Narendra Modi ji is the one party which cares for India, which cares for 140 crore Indians, which is strongly an advocate of inclusive growth and sustainable growth. And believing in the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I would truly like to place on record our warm welcome to Shri Anil K. Antony ji, who joined the Bharatiya Janata Party on our foundation day in the presence of Shri J.P. Nadda, our Prabhari of Kerala, Shri Prakash Javadekar ji, and the BJP State President, Shri K. Surendran ji. Warm welcome to you, Mr. Antony, and I wish you well in the party. And with the way the party is growing in Kerala, we have full faith and confidence that you will continue to play a very important role in the politics in Kerala, in national politics, and help the party grow in our footprints in South India. Thank you very much. धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी। आज अनिल एंटनी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और अनिल एंटनी जी ने आज इस दिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मेरा अनिल एंटनी जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। ये मेरा विश्वास है कि धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षिताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। He also has a very clear vision to place India as a very prominent pole in an emerging multipolar world. In times like this,
the central government, Bharat Sarkar, and the BJP organization led by the Honorable Prime Minister, Amit Shah ji and Nadda ji, are working tirelessly to take this vision and all these people-friendly policies to every nook and corner of this country. I, as a young Indian, young India represents vast majority of India, the biggest majority of India. I do think that it is my responsibility and duty to contribute towards the Prime Minister's vision of nation building and national integration. I also hope that vast majority of India, whole of young India, whole of India, feel the same and join these initiatives. ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ 44-ാം സ്ഥാപന ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ ആദരണീയനായ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും വീക്ഷണങ്ങൾക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരവസരം നൽകി ഇന്ന് ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. Well, I think very clearly. Let me bring in my colleague Neetu, who is joining us live from outside Mr. A.K. Antony's house in Kerala. Neetu, I wonder what Mr. Antony would have to say to the extension of his son into the BJP, considering he has been the longest serving loyalist of Sonia Gandhi and the Congress party, and now as he is looking at retirement, his son goes on to join the BJP. One of the senior most leaders of the Congress, A.K. Antony, who had a say all these years, and someone who is well received and well accepted by not just by the people of Kerala but across in Congress. So his son is has joined the BJP today. We are outside his residence here in Thiruvananthapuram. So far, Mr. Antony has not spoken about this right from the time during the BBC documentary Row, when Anil Antony had tweeted out when he resigned his position in the communications. At all those times, Mr. Antony has kept quiet about it, and he has never responded to this. The other leaders also, they have so far not responded to it. But what we are understanding is that Mr. Antony will be speaking about this today by about 5:30 p.m. He is expected to meet the media and talk about this issue. So senior Congress leaders, whoever we are speaking to, they are also waiting for Mr. Antony to react on this, and only after that there will be reactions coming in. What they are also saying is that Anil Antony was not really, working at the grassroots levels or with the party. Only in the communications he was working. But definitely being Antony's son and such a veteran leader's son leaving the Congress, that is something which they are concerned about. And also the fact which MOSV Muraleedharan also said, that one of the major allegations against the BJP party is that they only accept, or they are only welcoming people from the Hindu community, and we also know that there is a huge outreach towards the Christian community, and it is at that time Anil Antony has joined the BJP. So this entire religion issue, him being from the Christian community, will also be used. So these are issues which the Congress in Kerala will be looking at. Certainly all eyes are on Mr. Antony to see what his reaction will be. All right, thank you so much for that, Neetu. So, of course, all eyes are on the 2024 general elections, and ahead of that, BJP has got one of the Congress loyalist son
Mr. Anil Antony to be joining the party. And with that, I'm slipping into a very, very short break, but not without the announcement of how CNN News 18 remains the undisputed #1 in the news verse as 50 weeks of undominated #1 status that the channel has managed to garner. And we'd like to thank all our viewers for supporting us in our endeavor and for continuing to watch CNN News 18.